I welcome all the teacher mentors who are present in this session today. We all welcome you on the behalf of the English team here to this uh, module of Classroom Conversations Part 3. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲು Classroom Conversations Part 3 ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ couple of modules Classroom Conversation ಸೀರೀಸಿನ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೈಕಲಿನ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷದ 2ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆದ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ. Before we get into the module and start discussing the concepts and activities, let us have a look at the goals and objectives for this specific module. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶನಿವಾರದಂದು ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೀರೀಸಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಗಳಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಇದು ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಯಾವ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಗ್ರೇಡ್ಸ್ 4th and 5th ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 14 ಮತ್ತೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 15 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇವು. ಅದರಂತೆಯೇ ತರಗತಿ 6 ಮತ್ತೆ 7ಕ್ಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 6.10 and learning outcomes 7.11 are the learning outcomes for grade 6th and 7th. So remember everybody, all the activities and concepts and discussions will be based on either of these learning outcomes or milestones. So ivattu ನಾವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಲನ ದಿನದ ಕೂಡ ಸಂಚಲನ ಇದು ಟೀಚರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಾಗೃತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಥರದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್.
ಸೊ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆದ ನಾವು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋ-ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೋ-ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಐ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಲರಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಮಾತಿನ ತರ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, I have asked a question in the classroom and I have received a couple of responses or a couple of answers from the students. What can I do next ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. Thus, it will help the teachers to practice English during this session, during this webinar. So ಈ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಾವು ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಯ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ that is the idea behind the module and the module design is conveyed, and I am hoping that we as teacher mentors will be able to
facilitate English speaking among the teachers as much as we can. With that, let's get into the main module. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್? Classroom conversation, a simple classroom conversation consists of a teacher asking a question and a student giving an answer. However, when a teacher asks a question, they normally have an expected answer present in their head. They have already prepared it. This is so that if the children give different answers, the teachers can add additional questions and guide the children to the correct answer. Let us now see what we have done in our previous modules. We started with looking at what is a question or asking a question. With the question frameworks given here, such as what is dash or how dash, we created the following questions. What is sympathy? How do we show concern for others? After asking this question, the teacher has to receive the answers. However, when a teacher receives the answers, they will have to categorize the responses based on how close it is to their expected answer. The categories here are no answer, correct answer, partially correct answer, and wrong answer. In the no answer category, to respond to a no answer, the teacher would have to repeat the question, rephrase and simplify it, ask a related question, and then provide hints. For a correct answer, the teacher has to positively acknowledge this answer, appreciate that answer, and then modify the answer and introduce the expected answer. For a partially correct answer, we have to positively acknowledge the answer and the attempt of answering, probe the child, modify their answer, and introduce an expected answer. Finally, we come to today's topic. What do we do when we have an incorrect answer given by a child? We must first acknowledge their willingness to attempt to answer and then use the method of redirection or redirect to modify their answer and then introduce the expected answer. So let us now look at what happens when we have an incorrect answer. So dear teacher mentors, this is your first task of the day. This is activity number 1. Let us think and respond. If you have asked a question in your classroom and your learners have given a wrong answer, what will you do? Please think about this and respond in the chat box. Kindly let us know your answers in the chat box. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ to help and facilitate this activity. As we all know, this is a activity where teachers need to respond via chat. So what are the things you can do to help them participate? So firstly, we motivate the teachers to participate in the activity. Please ensure all the teachers in your Sanchalana centers are at least attempting to respond or at least thinking about this question. And secondly, there are a few dialogues you can use in order to motivate participate in this activity. ಈ dialogues ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಾನು ಓದ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. So I would also request my fellow trainers here to repeat after me. Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student. Imagine you have asked a question to a student. And that student has given you an incorrect answer. And that student has given you an incorrect answer. What will you do? What will you do? Teacher mentors, I hope everybody was able to repeat after the facilitator and was able to say the following dialogues that you saw on the screen. I hope these dialogues will help you to talk to the teachers directly in English and encourage them to participate in that activity during the Sanchalana session. Now, let's continue and understand the strategies and steps in which we can manage
an incorrect answer. So incorrect answer ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲು ನಾವು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಟೀಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. and she compares the answers given by the learners. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್ is not directly addressing the expected topic of the question, then that also can be the reason to consider that answer as a incorrect answer. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ incorrect answer ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. Now that we have established what an incorrect answer is, let us see how and what are the steps that will help us or that will help any teacher to manage an incorrect answer from the learners. So when a teacher receives an incorrect answer from the learners, the teacher can use the strategy of redirect. Redirect ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ the teacher can go to the step of modifying the answer, followed by the strategy of introducing the expected answer. Let us look at these set of strategies one after the other in detail, using some activities and using some examples. To pick the example, we are referring to the milestone 15, which says writing simple sentences about things related to the environment. ಈ ಒಂದು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದರ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸನ್, ಮೂನ್, ರಿವರ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ the learners have to speak. Let us take this as the example and let us look at the strategy of redirect. So within the strategy of redirect, there are 3 important steps. These 3 important steps are: first, acknowledge the correct part, point out the incorrect part, and re-ask the question with clues. So ಈ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲರ್ನರ್. ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಬೈ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್. ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the learner has attempted to answer to the question and hence that is appreciable. ಅದಕ್ಕೆ the teacher uses some sentences like good attempt, nice try, good, I like the way you think ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅವರು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, acknowledge the correct part or parts, and then appreciate the attempt the learner has made to answer to that question. So ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಟೀಚರ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ,
Moon is a natural satellite of Earth. Moon has different phases and we can see different portions of it every night. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೂನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅರ್ತ್. ಮೂನ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಉತ್ತರನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದು ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್? ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್? The teacher can use this and say, good attempt, moon is beside earth ಅಥವಾ moon is very close to earth, you are right about that ಅಂತ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಗು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಬಳಸಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಮೂನ್ ಈಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, how many planets are there in the solar system? To which the student answers with a wrong answer. So let us now see how we can identify and acknowledge the correct part inside the wrong answer. Let us now listen to the video. How many planets are there? Nine planets? Yes. Okay. Let us watch the video once more, teacher mentors. How many planets are there? Nine planets? Yes. Okay. Okay, so let us now get into the activity. How many planets are there? Nine planets? Yes. Okay. So in this activity, teacher mentors, your task is to identify and acknowledge the correct part of the answer given by the child in the video. The learner's answer is that there are 9 planets, but the expected answer that we have is that there are 8 planets. The sentence framework for you to use is given on your screen. Good attempt, dash is dash, or dash are dash. You are right about that. So how can we use this sentence framework to acknowledge and identify the correct part of this answer? Please type in your answers in the chat box. So teacher mentors, the previous activity, like we've just discussed, is an activity that will be displayed on your screen during the Sanchalana training on Saturday. And how can you facilitate this activity to ensure all teachers in your centers are participating and have understood the activity and are able to use the sentence framework in their classrooms after they leave the centers? So one thing that we would want to just intimate you here is we have done this activity via chat. That is, you have responded to us via chat. But on the day of the training, this activity, we would encourage you to facilitate it in such a way that teachers speak in your center by using the sentence framework given on screen. So to motivate them to speak, what are some of the things you can do? You can ensure all of them participate in the activity by using some simple dialogues. I once again, just like the previous time, I will read the dialogues and I would request you to repeat after me. Have you all understood the question? Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Let me repeat it for you. The student has given you an incorrect answer. The student has given you an incorrect answer. How will you acknowledge the correct part? How will you acknowledge the correct part? You can repeat these statements bilingually
to help the teachers in your center understand the activity better and participate in it. Now that we are done with the first step of within the strategy of redirect, let us move on to the second step, which is point out the incorrect part. Let us see what this step entails. In this step, the teacher is identifying the incorrect part or parts from that answer, and also the teacher is trying to identify and address any misconceptions that could be the reason for those incorrect part or parts. Teacher mentors, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಟೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಡ್ಯಾಶ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು the teacher can try to point out the incorrect parts and help the learners reflect. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ why did you say that the moon is a planet, do you think that the moon is a planet, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಟೀಚರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಗು ಮುಂದಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಂದಿಡಬಹುದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು we will go back to our previous example. Let us now watch the video again, dear teacher mentors. However, our intention here would be to point out the incorrect part and address the misconception. Till now we have pointed out the correct part, but let's now focus on pointing out the incorrect part of the child's answer in this video. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. Let us watch the video once more. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. Okay, dear teacher mentors, this is a point out and clarify the incorrect part activity. The learner's answer is 9 planets, we know this, and we know that the expected answer is also 8 planets. But here we'll have to use the question frameworks that are given. But why did you say dash? Do you think dash? Or you can use the sentence framework. Dash is dash, it is not dash. So please let us know your answers in the chat. You can also use the sentence framework that you can see on the screen. Like Pluto is just a celestial body and it is not a planet. Athwa, why did you say that Pluto is a planet? Or why do you think the moon is a planet? Or anything like that. So you can use these question frameworks and the sentence frameworks, and you can ask questions which address the incorrect part from the answer given by the learners. Now let us move on to the next step and the last step in the strategy of redirect. But before that, let us understand what are our tips and mentor suggestions, things that we can do, do's and don'ts for the mentors when we are facilitating this activity on the Sanchalana training day. Thank you, dear teacher mentors, for your wonderful responses. Like Sushil said, let us kindly remember that the previous activity will be displayed during the Sanchalana training program on Saturday in your on your screens in each of your centers. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇನು
ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. So firstly, please help and motivate your teachers to participate in this activity. We would once again like to remind you that this activity has been done via chat during this session, as it is a teacher mentor session, and we would want to hear each of your responses. But during the teacher training session, we would encourage you to ask the teachers to use each of these frameworks, either if it is a question framework or the sentence frameworks, and speak out loud during the activity. Like we have gone through the goals and objectives in this module, these activities are designed for the teachers to speak and improve their English speaking capabilities, and so that when they are in the classroom, they are able to gain more confidence of speaking in English, and they will be able to speak. So, we would encourage you to push them to use the sentence frameworks and question frameworks and practice talking using it among their own groups. So, some dialogues that you can use in order to motivate them is: have you all understood the question? Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student. The student has given you an incorrect answer. How will you point out the incorrect part and address the misconception? So, teachers, mentors, please kindly note ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. We will circulate the teacher mentor script to you after today's webinar is over. We would kindly request that you have a copy of the teacher mentor script as you attend the Sanchalana training on Saturday, and you could use it as a reference of which activity needs to be conducted, and we also encourage you to use the dialogues in English and bilingually to help the teachers participate in the activity. Now let us move on to the last step, or the in the strategy of redirect. So ಈ last step ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are going to re-ask the question with clues. Let us first understand what that means. So what exactly is re-asking a question with clues? We have already discussed what exactly it is. To know and understand that better, let's go back to our example of talking about the moon. Remember, these are two different examples. Here we are using the example of the moon to understand what this step is, and we are using a different example of how many planets are there to practice using the sentence frameworks and the question frameworks in each of these stages. So going back to our example of the moon, we had this expected answer ready with us, and this was the answer we have got from the learners. In this stage, or in this step, the teacher can use these question frameworks that you see on your screens. The question frameworks are: do you know dash? What is the shape of dash? Or what is the color of dash antanu agbodu? Or what is the number of dash antanu agbodu? It can be anything. The teachers are free to create their own sentence frameworks or question frameworks as per their requirements. And using these question frameworks, the teachers can create some questions like: did you look at the moon yesterday? What was the shape of the moon? Don't you think the moon looks different every night? And you can create many more questions with different question frameworks. So now that we have looked into what exactly re-asking a question without clues is, let us practice this with our second example of how many planets are there. So remember, teacher mentors, we are going to answer to this question only, or this example only now. So
Dear teacher mentors, we are now going to conduct our fourth activity, which is re-ask the question with clues. The question remains the same. How many planets are there in our solar system? Let us now watch the video and do the activity. How many planets are there? Nine. Nine planets? Yes. Okay. Okay, teacher mentors, your task is to re-ask the question with clues. The question frameworks are given here. Do you know dash? What is the shape or color or number of dash? Kindly let us know your answers through the chat box. So teacher mentors, in this activity, we are using the chat section to type in our answers, to use the question frameworks that you see on the screen, or you are free to use any sentence framework or question framework and ask questions which will act as clues to the concept or the main question of how many planets are there in our solar system. So let me give you some examples as well. Let me try asking some questions myself. So using the question frameworks, I can ask the question: do you know the number of planets, or do you know the names of the planets, or do you know the number? What is the number of planets that you can name? Thank you, dear teacher mentors, for your responses. Uh, so, considering we have already mentioned that this is a slide that will be displayed to you on your screens during the Sanchalana training program. So, dear teacher mentors, we want to ask you, uh, can you give us some tips on how you plan to conduct this activity in your own centers? So, before we look at the tips we have prepared, we want to hear from you. If this activity is conducted in your Sanchalana centers, or when this activity is displayed on your screen in the Sanchalana centers, what are some of the tips or strategies you would use to help the teachers speak out loud using the question frameworks? So, any tips or strategies you would use to help the teachers speak during this activity? Please do send us your responses via chat, dear teacher mentors. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ. Let's look at some tips. Okay, yeah. So when this activity is conducted or displayed on your screen, here are some dialogues you can use to help the teachers in your center conduct this, participate in this activity. Have you all understood the question? Let me repeat it for you. Imagine you have asked a question to a student and that student has given you an incorrect answer. How will you re-ask the question with clues? So teacher mentors, we have successfully understood what are the steps and what exactly is the strategy of redirecting the learners when we receive incorrect answers from them. So just like every other strategy, ನಾವು ಒಂದು ಮರುಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನುವರೆಗೂ, ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ಬಂದು ಸೇರೋದು
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಆರ್ ದ ವಿಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ an effective classroom conversations ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Thank you, Sushil. Dear teacher mentors, we have come to the final 2 steps of having a classroom conversation. Like we have just recapped, a classroom conversation starts with us asking a question as teachers in the classroom. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು through different strategies like probing, redirecting, and giving clues, re-asking, reframing, simplifying, so on and so forth. Once you have received all the different kinds of responses, given appreciative statements, and then responded to them in different ways, in using different techniques, how can you lead them to the expected answer? ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ there are 2 important things that we would need to do. Before we introduce the answer, one thing we will need to do is reiterate correct keywords. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್, or which keywords are same or are correct to the connected to the concept of your expected answer. Write those keywords on the board, and then we will introduce correct keywords that they have missed out, that you have used in your expected answer. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Let's do an example, or let's do this with an example and see how it is done. So let's take the same example of talking about the moon. Now, when we say talk about the moon, our expected answer is moon is a natural satellite of Earth. Moon has different phases and we can see different portions of it every night. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ the keywords are natural satellite, different phases, and see different portions every night. Now, what will we do when we have to modify the answer? The first thing we will do is reiterate the correct keywords used by the children. So one of the children might have answered, yes, the moon is beside the earth. So ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. So when we write the keywords that they have used on the board, it also gives them confidence and it also adds to the answer that we are going to introduce. After we have done this, let us also introduce keywords that children have not used while giving the answer. So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ that children have not used while they have been responding to us. For example, earth is not moon is not a planet, it is earth's satellite. So we can introduce these kind of keywords to the children at this point, and we can also write these keywords on the board. Now, once we have done that, we will introduce the expected answer. So what we do when we introduce the expected answer, we write down the expected answer statement on the board. We repeat the question we had asked in the beginning, and then we read the expected answer statement and ask children to repeat it after us. So here we have written the expected answer statement on the board. This also enables the child to understand what the expected answer in the teacher's mind is and what they have missed thinking about or missed answering. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ question ಅನ್ನು repeat ಮಾಡಿ. So the question that you have asked the children at the beginning of the class, talk about the moon. Repeat that question for them, and when you
repeat the question, the next step is to read the expected answer along with the children. This helps the children understand what the answer is for the question you are looking for. It helps them understand what keywords they need to use while answering this particular question, and it also helps them learn the answer to the question that you have asked. So that concludes the whole series or the whole cycle of having an effective classroom conversation in the classroom with the learners, between the teacher and the students. Today, here in the previous sections, we saw how do or how can we redirect. We begin by acknowledging the correct part, pointing out the incorrect part, and then re-asking the question with clues. Now we come to a very important question, which is what to do if learners give bilingual answers in the classroom. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡರದ್ದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಅವರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸರಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಸ್ partially correct answers. Irrespective of if the bilingual answers are correct or incorrect or positive or partially correct, the teachers can consider all bilingual answers as partially correct answers. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಬಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ correct answer or realize the concept. So I urge and request all teacher mentors to refer to our previous module once again and refer to our discussions there and examples there, and also talk to the teachers on the day of the Sanchalana Center if the teachers want to have any discussions on bilingual answers. Let us now summarize our classroom conversations part 3 today. We started with defining what is an incorrect answer and then acknowledging the student's willingness or the student's attempt to answer. Then we looked at the process of redirection and then modifying the answer, and finally to introduce the expected answer. This concludes our classroom conversations part 1, 2 and 3 cycle. In the first part, we looked at asking a question and receiving responses. In the second part, we looked at positive feedback. And finally, today, we have covered modifying the answer and introducing the expected answer. So it is here that we would like to introduce our experiential learning app called Teachopia. To access our resources, one would have to download the app from the Play Store and then
To access the content, you will have to click on content on the bottom of the screen in between the buttons of home and training. After clicking on content, you will have to go to the other content on the top right hand corner of the screen. Here you will find the Kalika Chetrike documents, and you will have to choose which class you would want to for which class you would want to access the documents for, whether it is class 4, 5, 6 and 7. Today let us look at class 4, and here we will choose our subject as English. Once all of this is done, you will find our scripts here categorized on the basis of milestones and learning outcomes. You will have to now select a Kalika Chetrike script. Once you select a Kalika Chetrike script, this is what will come up on your screen. On the first page of the script, you will find the title corresponding to the milestone or the learning outcome. You will also find the learning outcome written in words and the keywords present. The script will have activities that you can transact in your classroom. Dear teacher mentors, it is important for you to pay attention to two things here. There are two types of content or written content on the script. There are two bullet points here that you can see. The normal bullet points, which are right now highlighted on your screen, are the instructions for the teacher, and the bullet points that are highlighted now, which are hyphenated bullet points, are the dialogues that the teacher can use to conduct a classroom conversation or to transact their lesson plan in English. So in this way, we would like to support the teacher in their classroom conversations and classroom transactions. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಗಮಕಾರರೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಡದು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಉಳಿದಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆದ ಶನಿವಾರದಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ವೆಬಿನಾರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ. ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಶನಿವಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರ್ತೀರಾ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀರಾ, 5 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಗುಂಪುಗಳು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಹೆಸರುಗಳು, ಗ್ರೂಪಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಏನವು: ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಉತ್ತರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ 5 ಗುಂಪುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿ ರೌಂಡಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಗುಂಪಿನವರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಂಪು ಬೇಕಂತಲೇ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನಿದೆ, ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸೋರು ನೀವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು. You have to make sure that all the groups stick to the rules of the game and they participate actively in using the strategies and speaking more and more English. And second round ಅಲ್ಲಿ next group question group ಆಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I hope this will be a very creative activity for all the teacher mentors. Teacher mentors, ಒಂದು ಸಲ ಸಂಚಲನ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸಂಚಲನ ಅವಧಿಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ this module as well as all the modules of Sanchalana learning cycle that we have been very effectively and efficiently participating in for the past couple of months. I congratulate all the teacher mentors who have been successfully delivered, who has successfully performed in the Sanchalana Center and who have successfully participated in all the activities themselves. At the same time, on behalf of the whole team here of Caring with Color and the Diet, I wish all the teacher mentors all the best for the co-facilitation and the facilitation of activities for the day of the Sanchalana teacher session. Thank you all.